The withdrawal of Russian forces across the Dnipro River is mapped by the Institute for the Study of War. And Andrei Kovalchuk, the commander of Ukrainian Command South, arrived in liberated Kherson. The residents of the city greeted him with a standing ovation. Очень важно, я хочу сказать. Поэтому мы ждали, знали, что вам, когда нужно, тогда вы это все пойдете. Ничего, мы можем еще подождать. Да, але я вам дякую всім, що ви за витримку, за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо. Бо без вас би ми теж, напевно, ще довго йшли сюди. Без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас, Збройні Сили України і в Україну. І повірте мені, що все буде хорошо. Ми відбудуємо все далі. Ми повернемо все. As a result of the retreat from the Kherson region, the number of Russian armed forces in Mariupol increased noticeably. Ukrainian 152mm SPGH Dana self-propelled gun in operation. Второй. Так точно. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.